Good morning, my lovely students. How are you? Today, I will give you a new lesson about writing paragraphs. And pay attention. Please write notes. How to write a paragraph. Let's begin. Composition. Writing paragraphs is a skill. So, don't study how to write paragraphs by heart. Just understand how to write and take notes. Look at these pictures. This picture is about Petra, the Red Rose city in Jordan. This picture of the pyramids in Giza, Cairo, Egypt. This is the chamber, the chamber of a king. Look at the steepy steps, which are narrow inside the room of the king. This is inside the pyramid in Cairo. Look at this picture. I understand from this picture that visitors to the pyramids ride camels because pyramids are situated on the desert of Giza, of Cairo, and it is full of sand. The weather is very dry and very hot. How to write paragraphs? First of all, you must understand that a paragraph is a group of sentences that expresses complete thought. It is usually about 5 to 7 sentences, but it can be longer or shorter. So, the sentence is a group of words. The paragraph is group of sentences. The text is more than one paragraph. Writing a good paragraph. Think in English language. This is a very, very important point. How to think in English language? You must read stories and you must watch English films. Now, in the fifth grade, while you are 10 years old, you must stop reading the stories that contain only 2 pages or 3 words or 3 sentences. You must begin reading stories which are um, very long stories. You must read historical books, religious books, and which are more than 2 paragraphs or 3 paragraphs in each page. You must read in a really way. لازم يا خامس تبدوا بهاي المرحلة من عمركم تقرأوا كتب حقيقية، كتب قصص كبيرة. بدكم تبطلوا تقرأوا الكيدز ستوريز، كيدز بوكس. توقفوا عن قراءة الكتب القصيرة والصفحات اللي فيها بس كلمتين أو 3 كلمات. لازم هلأ تبدأوا بقراءة الصفحات الحقيقية اللي فيها 3 فقرات في كل صفحة to be able to establish a good paragraph. Next, also to think in English. بس في عندكم جمل نستخدمها بس في اللغة العربية، ما بنقدر نترجمها حرفي. في عندكم أشياء بنقدر نستخدمها بس في اللغة الإنجليزية، ما بنقدر نترجمها حرفي. عندكم الأمثال الشعبية، في إشي اللي هي بنسميها proverbs، بتكون إلها هيئة خاصة in English مختلفة عن هيئتها بالعربي، ما بتترجم حرفي.
هاي هي الإشي اللي أنا بسمي لكم إياه think in English language. Okay. Use punctuation marks, spacing at the beginning, capitalization, full stops, and commas. Don't forget to use the punctuation marks. ما تنسوا إنكم تستخدموا علامات الترقيم المناسبة. ما تنسوا إنكم في البداية تعملوا spacing، تبعدوا مسافة كلمة في كل فقرة عشان نميز إنه هاي فقرة جديدة. ما كمان في عندكم capitalization، هو الكابيتال letter for cities, nouns and names. Capitalization after the full stops and at the beginning of the paragraphs. Also, we use the full stops and commas when they are suitable. Also, the punctuation marks as the exclamation mark and the question mark. They are very important. Write ideas first draft. لازم يا خامس إنه تعملوا الورقة المسودة. Hold your pen or pencil and write on a piece of paper. Write your ideas. اكتبوا أفكاركم بخصوص هذا المكان. احتمال أنا ما عندي أفكار عن مكان معين، عن شيء مخصص. بإمكاني إني أمسك كتاب أقرأ عن هذا المكان، عن هاي الإشي. بعد ما أقرأ هذا الكتاب إني أبدي بكتابة الأفكار من طريقتي الخاصة وليس نقل من هذا الكتاب أو هذا الموقع. كمان يا خامس ممكن تستخدموا الإنترنت، لكن ما تنقلوا أو تعملوا كوبي بيست. هو تطلعوا عليه عشان تاخذوا فول ايديا من النت أو من كتاب معين. إذا ما توفر عندكم كتاب إنه تستخدموا النت. بإمكانكم يا خامس إنه تعيدوا كتابة الشيء بطريقتكم الخاصة على ورقة مسودة. الورقة المسودة هي بتمكنك إنك تمحي الخطأ وتشيل الخطأ وتكتب الشيء الصحيح. Build sentences. Simple sentences contain subject, verb and object. زي ما علمناكم من صف أول إحنا نحكي لكم إنه الجملة بتتكون من subject, verb, object. بدكم تنتبهوا للverb tenses، بدكم تنتبهوا للsubjects، للpronouns، للnames، للnouns and the objects. You know that some sentences are compound sentences that use linking words and conjunctions, such as using and, but, or, then, after that, and so on. On the other hand, however, all of these are conjunction and linking words. Also, nevertheless, لكن بالفترة هاي من عمركم نركز على استخدام but, or, and, then, and, after that. No repetition. بدكم تنتبهوا إن تستخدموا مرادفات، ما تستخدموا الكلمة أكثر من مرة. مثلا أنا في النص اللي بدي أكتبه لازم أكتب لنفرض amazing, interesting, amazing, interesting. مثلا نستخدم يعني المرادفات زي ما علمتكم. ما نضل نكرر في الكلمة ونوقف التكرار. theme in the topic sentence. انتبهوا إنه الtopic sentence هي الجملة الأولى اللي بتحتوي الidea، المين idea أو الثيم تبع كل النص. بدها topic sentence هي الجملة الأولى في الفقرة تلخص الفقرة كاملة. Talk briefly in the topic sentence. Supported sentences. في عندكم يا خامس الجمل المدعمة. بتحتوي الفقرة من topic sentence, supported sentences وبعدين conclusion. Supported sentences هم the sentences that talk not briefly, to talk in details about the subject.
The conclusion هي جملة بتحطوها في النهاية عبارة عن نصيحة أو حكمة، ممكن بيت شعر، ممكن أي speech بتحبوا تضيفوه، ممكن يكون يحتوي على proverb. Look here. At the beginning of writing the paragraph, make a brainstorm. إيش يعني brainstorm؟ هو العصف الذهني. أول إشي بدنا نجمع أفكارنا، بدنا نتذكر أي مكان حبينا زيارته مع عائلتنا مع أصدقائنا، إشي حبيناه كتير كتير، ما نكتب عن إشي ممل، نكتب عن إشي ممتع كان إلا لازم إنه نختار موضوع إنه إحنا حبيناه فعلا كتير من كل قلبنا. بعدين main idea لازم يحتوي على المين ايديا. المين ايديا هي زي ما حكيت لكم في التوبيك سنتنس، لازم يكون الايدياز that grasp the reader's attention and stays on the topic. هي تحتوي على كلمات تاخذ انتباه السامع او القارئ، مثل amazing, wonderful, interesting. هاي الكلمات كتير بتشد السامع انه يشوف ايش هو هالاشي الاميزنج، ايش هو الوندرفul، ايش هو الانترستينج. بعدين ال detailed sentences اللي هي supported sentences اللي بتوضح اكثر to talk in details about the topic sentence. مثلا في detail 1 بدنا نمسك فكرة عن التوبيك sentence نتحدث عنها in details بالتفاصيل. والفكرة الثانية ناخذها ونتحدث عنها بتفاصيل أكثر. بعدين الفكرة الثالثة نتحدث عنها in details أكثر ونعطي فيها examples. بعدين إن conclusion هي الخاتمة اللي بدها تكون فعلا تحتوي على جميع الأفكار الرئيسية بشكل مختصر. نعمل الإيديتنج. إيش يعني إيديتنج؟ إيديتنج هي نصحح أخطائنا، نصحح الإيرورز اللي موجودة. ممكن يكون عندنا grammatical mistakes، ممكن يكون عندنا punctuation mistakes، لازم إنه نصححها. وندير بالنا على dictation mistakes كمان ممكن إنه يصير معنا، ننتبه للإيديتنج ولتصحيح أخطائنا. writing a good paragraph. thinking English language حكينا. parts of the paragraph as I told you: topic sentence, supporting sentences, and the conclusion. Look here, the paragraph organizer. We organize the paragraph as what organized in the hamburger. At the top there is some bread. At the end there is some bread, which is the conclusion. I mean that the topic and the conclusion talk briefly about the subject itself. Now the body of the hamburger or the body of the paragraph have the relevant details. The beef burgers, the vegetables, and so on. Ketchup, mayonnaise. But I think here is the body relevant details. Remember that the topic sentence is the opening for the paragraph. It grasps the note of the attention of the reader. The supporting sentences develop the topic sentence and support the topic sentence with details and examples. And they have facts, statistics. Okay, about the conclusion, it is the last sentence which summarizes all the main points of the paragraph. How to write about a visit to Petra.
write your ideas in English. As I told you, think in English language, not in Arabic language. maybe هلا أنا هون عملت مسودة. هاي المسودة احتوت على أفكاري. ممكن هاي المسودة يكون فيها أخطاء إملائية، ممكن يكون فيها أخطاء قواعد، ولكن إحنا عند الكتابة second draft لازم ما يكون عندي ولا خطأ. I went to Petra last year. I went by bus with my school friends. We stopped in our way and had our breakfast. We saw the tomb, the treasury, and the statues. It is a religious city. هون إذا قعدت أتذكر كل إشي ما بعرفه عن بترا. هلا next step. We completed the way by horses. اوكي. هاي حكيت كل افكاري. هلا بدنا نرتب هاي الافكار بشكل منتظم. When we condense the sentences, we will find the following. Look here. I visited Petra with my school friends last year. Petra is in the south of Jordan. ذكرت أنا الفكرة الأولى وضعتها بالضبط في البداية at the topic sentence إني أنا زرت بترا مع أصدقائي في المدرسة. ومتى زرتها؟ إذا مع مين ومتى كتبت في البداية. بعدين بدي أحكي لكم هي وين موجودة بترا عشان أجذب انتباهكم، عشان تكونوا عارفين عن إيش أنا بدي أحكي. Petra is in the south of Jordan. It was built by Nabateans to live there and made it their capital city. وضحت لكم إنه لها علاقة في الإنضاط، وهذا المكان كان عاصمة إلهم وإنهم عاشوا فيه and they settled there. I met with my teachers and my friends at school then. We set off the journey by having a bus early in the morning. طلعوا استخدمنا علامات الترقيم اللي هي الفول ستوب. كمان استخدمنا هون then اللي هي for sequence ideas، وهاي كانت compound sentence. وكملنا وين توقفنا in Amido to rest and have breakfast. After that we went ahead to Petra. بعدين بدي أحكي لكم إنه we rode horses to cross the long narrow road between mountains which called the sea. We took pictures and saw tourists. بلشت أحكي لكم إنه وين توقفنا وإنه لازم طلعنا في على الهورسز عشان نقدر نعبر المكان، ممنوع ركوب السيارات. We took pictures and saw tourists. The most amazing scenes were the treasury, the tomb and the statues. عدت لكم عن أشياء مدهشة جدا مذهلة هناك. Stunning things. At the end we returned home. One day was not enough to see everything. Everyone should visit Petra because it is so wonderful. اطلعوا هاي conclusion. اطلعوا هون استخدمت amazing وهون مرادف إلها، إنه ما بيصير أضل أحكي amazing بشعر القارئ بملل وبنفر من الباراجراف تبعتنا. Okay. Now open your pupils box page 54. 54 طالبين منا واجب to write about pyramids in Giza, Egypt. هم أعطونا hints to write about them. They gave us some ideas. طبعا ما عملناش زرنا البيراميد before that. But they gave us some ideas to use in our language. Let's show you. First, they told us the title, the pyramids, Egypt, Giza. حكوا لنا كمان the tallest pyramid is 138.8 meters high. حكوا لنا إنه steep and narrow steps. حكوا لنا إنه hold on tight when you ride camels. حكوا لنا إنه
You can see 3 great pyramids, smaller queen's pyramids, king boat. حكوا لنا how old is the king is the boat and that is in the museum. حكوا لنا أفكار كتير. حكوا لنا إنهم دخلوا في king's chamber and they walked around and they saw the steepy and narrow steps. Now look here, imagine that you went in the Great Pyramid, saw the king's boat, rode a camel, ride a review of your visit. هاي بدي أورجيكم كيف أنا كتبت ريفيو بطريقتي أنا عشان أساعدكم إنه أنتوا تكتبوا بطريقتكم. إذا عليكم واجب إنه تكتبوا بطريقتكم زيارة لمكان. أنا ما بدي أحدد لكم أنه مكان، أنتوا اختاروا مكان زرتوه فعلا وحابين تكتبوا عنه. تكتبوا أول إشي المسودة تحتوي على أفكاركم اللي هي بسميها first draft. بعدين تكتبوا لي الموضوع إن شاء الله عشان أسجلكم عليه علامات. هلأ يا خامس، هاي الموضوع تبعي. The pyramids are on the desert in Giza, Egypt. They are very tall. The tallest is 138.8 meters high. I went inside the Great Pyramid. هاي الأفكار أنا وظفتها عشان يصير عندي paragraph. There are steep stairs and they are narrow. من وين جبت هاي الأفكار؟ هاي الأفكار أنا ما بحطلتها من عندي، هاي طلعتها من هاي pictures الموجودة هون. The stairs lead to the king's chamber. You can also look at the small queen pyramid. انتوا انتبهتوا انه the small one is the queen pyramid، الهرم للملكة، انه الهرم الصغير. Near the pyramid there is a boat in a museum. في near the pyramids there is a boat in a museum في المتحف قارب which is made of wood and ropes. من وين جبت هاي المعلومة؟ من المعلومات اللي هم أعطونا إياها. It is huge and does it look very old؟ ممكن إنه تضيفوا كم عمرها، إنه it is more than 4,500 I think. Old it was in the sand next the Great Pyramid. بعدين next I wrote on a camel. You must hold on tight and be careful. هاي نصيحة لما تركبوا الكامل. Everyone should go to the pyramids. They are fantastic. أنا أنهيتها بطريقتين، أنتوا اختاروا أي طريقة بدكم إياها. الطريقة الأولى أعطيت نصيحة واحدة للجميع وخلصت. هاي conclusion. Everyone should go to the pyramids. They are fantastic. هاي لخصت كل فكرة. اطلعوا التوبيك سنتنس قالت لنا انه في عنا الحديث عن البيراميدز on the desert of Giza. وفي النهاية ايش كانت الكونكلوجن؟ انه go to the pyramids they are fantastic. اذا شو احتوت هاي؟ احتوت فكرة انه البيراميدز are fantastic. Here are the tips for other visitors. هون انا اخترت نهاية ثانية، يعني هدول النهايتين صح، ممكن ان نضيفهم مع بعض، ممكن نحط نهاية منهم. wear hats and sunglasses because it is so hot and sunny. وممكن أحكي لك wear flat shoes to be able to walk on the sand in the desert. هاي كمان conclusion. أي conclusion منها بتناسبكم تستخدموها استخدموها. هلأ في طلاب عم يتساءلوا about these hints. هل هي حفظ بصم؟ هي لا، مش حفظ بصم. هاي النقاط مش حفظ بصم، ولكن بتمنى انه تسجلوها على دفاتركم. رح تحتاجوها بالفصل الثاني، رح تحتاجوها بالسنوات القادمة. إذا تأسستوا عليها صح رح تقدروا انه دائما تكتبوا good paragraphs. You could be improved in writing skill and you could be good in improving your English language. So don't forget to think English and read more and more books and stories. And begin to read real books and real stories. Stop reading the pages that contain only 3 words and 4 words with pictures. You are old enough now to read better and better books. Thank you, يا خامس, for listening and take care of
your writing skill. Your English teacher is Miss Amany Abu Rumi from Al Farid Model Schools. Thank you for listening.